goodness. Yeah. If this is a show for those who are married, you are dating, or you are side chick, we do not care. But kama una mtu kama caretaker, shauri zako, ngojea news. News ni ya watu ambao wako single. Watch bad news about the world. Mtu akwe na mtu. Hii show si wewe bora hata kama ni side hata kama. Mwezi mzima if you are alone, wewe kazi yako ni kulala na mikono katikati ya miguu. Wengine mnaenda toy market, mnanunua teddy bears, mnalala nazo ati na nyinyi kwanza let me speak to those ladies are watching. Ladies from Parklands, Kilimani, Kileleshwa, Langata, South B, South C, and Great Wall in Mombasa Road. Hii tabia mnaenda kununua mapaka hapa, badala kudate. And you're going to buy kittens. And this is, this cat, and he understands me. Yeah, that's my baby. That's my baby. Which baby of yours? It's a pet. Some of you, you're not even sure. Hata your paka haikupendi. Ni juu unailisha. Don't, let me tell you, I'm sorry, but ile attachment inakuanga na ile. Wacha nikwambie, listen, the only attachment you need is an attachment of a CV on your email. It's all attachment you need. This is nonsense of God, and I'm taking to those ladies. I hope those ladies are watching. So you don't have an attachment with your wife? Wait, what? My wife? My wife it's a commitment. It's not an attachment. Even it's a commitment. This one. What? See, even let me tell you, the only reason why that cat or that dog, especially that hua, has not run away is because you are feeding it and you've given it shelter. But other thing, if we find somewhere else, it will go. But when I come home and I sit with it, I feel nice. No. Listen, I know. My work on this show is to tell the likes of you and the ones who are watching, those ladies, the truth. Stop harassing chihuahuas and kittens and cats. Find a real man. We don't have us. We take care of them. Wewe umeweka paka katikati ya armpits. Umeweka nani amekwambia paka ndio kushikashikwa? Inatakanga hivyo kwanza ukiona ukikaguza vile kana paka already inakatiwa na paka ya jirani. They want to go and spend some time. But listen because you have been broken by your Ofweneke. Sasa unaenda kusumbua hiyo paka hata ijui mlikutania wapi. Unaenda kusumbua na paka somewhere in this place. I found another girl and they were together. What do you think I should do? Yo paka sasa inafanya nini? Yo paka hata ijali mambo yako. The mother kataka hapo. Kwendeni huko atujinde muende kwa club mjiti ati mimi ndio mother hen. Kwendeni. Yeah. Ladies and gentlemen, this is Ofweneke Tonight, Kenya's biggest comedy talk show. My name is the Eagle himself, the Duke of Kakamega. Dr. Ofweneke is my name. And of course, alongside, not your ordinary DJ, ladies and gentlemen, DJ. That's my baby. Yes. Come on. Obi makofi yake tafadhali. Yes. Na kukuonesha hii show ni international. Mimi na Lizzy averagely it's only 4 months. Sisi kuwa kwa studio pamoja. Yeah. Kuna kati yeye ametoka ama mimi nimetoka. Yeah. Kama sasa umetoka wapi? Dubai. Nimetoka kwa Habibi. Yeah, my Habibi, will you love me? I love Habibi. And of course I am back and now I'm not single, Juni Valentine. Oh, sasa kuna Valentine's hakuna demo kwa single. Nimekuwekea news. We are not single. Please. So ulikuja naye uliimport Habibi. Nimekuja na Mwarabu. Unaweza kuwa ulikuja na ile ego lenye watu wanakanga hapa kwa hiyo desert safari. Kwendeni huko. Ladies and gentlemen, this is the month of love and of course we just want to we'll be sending good vibes. Of course, during this month, we shall just be inviting couples and people who are in love. And we're just going to be talking to us about love. And this is because, forget what Ofweneke says most of the time. It's because at times I just joke. But truth be told, there's nothing as beautiful as, first of all, experiencing love. It's good to be loved. It's good to be in love. So please, for whatever reason, hii mwezi jitume. And men, be very careful. If you, like I told you last episode, if your wife is over delivery, if she's overworking in the house, she's over treating you good. It's because she's trying to play smart so that she does not miss in the list. Watu wakinunulia maua. Watu wasikinunulia maua. No, si wadanganyi. Unajua last time uliwaambia ati mtaenda main conference. So please. Kwanza kwanza we are coming main conference. Men's conference is happening. No. It cannot be every year. Utakuwa live. Kwanza I am a kitu ingine yenye mnafanya. Wacha nikwambie kwanza Dr. Ofweneke, I will be the MC. Men's conference live at the Carnival Grounds Simba Salon on the 14th. What are you going to tell them? Because every year yako inakuanga men's conference. No, this time. Last year the theme was what is going to change? The theme was last year hakuna kutuma fare. Na bado mlituma. This tumepungua. Ukiangalia percentage it has gone down. Those who are sending fare, you are traitors and what Kwanza Valentine Day don't send fare please. Too many gari. But we have changed our theme this year.
And fuel. Our theme this year is very simple. Our theme this year very simple. Do not allow any lady to come for a sleepover in your house and mark a territory that is not hers. Mambo ya kuacha vitu zina hang. Hizo makamba zenyu. Those kamba of yours, those strings are hanging everywhere like chandeliers. Mtu unaingia jikoni, unaingia kwa bathroom, unapata kuna interior design. Who put the interior decor over there? Ati kuna kamba ina hang. Kamba iko na net. We will not allow those things. That is the theme for this year. Do not mark a territory. That one mnaweza enda tu. Hatutaki. Mambo ya kumakomako. Ati nilisahau dera yangu, hiyo dera sahihi nikate. Ni sawa, wewe ukitaka it's okay. Ati we will not allow that. So please, on the 14th, Simba Salon Carnival, it's going to be Ofweneke, Stephen Leto, Ian Bogwa, Chris Kirwa, Dr. Frank Jagger. It's going to be big. Pastor Simon Booth, it's going to be big. So please, make sure you're there. Ladies and gentlemen, let's get on the stories of the day. But before we get there, tonight I have an amazing lineup for you. Now, Eric Omondi went on a social media rant around 4 days ago. And he went ham on the gospel industry and how the gospel industry in Kenya has lost itself and how they are the biggest number. I don't know the biggest number of people who sleep around. I don't know, they are the ones with the super G. It's called super G. I will not say whatever. They're the ones who, you know, the ones who are the alphabets, whichever. And the ones who are sending girls to Saudi Arabia. That is how Eric Omondi went ham. And whether it was true or not, of course, everybody has been left to their own judgment. But to speak as one of the top gospel artists from back in the days, ladies and gentlemen, we're going to be having the one and only Fidi General, the one and only HopeKid will be coming on the show. Yes, and apart from that, ladies and gentlemen, there is no funniest person who comes from the construction field than this guy. Hakuna mse wa mjengo mwenye unichekesha kama huyu. Ladies and gentlemen, we shall also be having the one and only Benard Odiero will also be coming on the show, ladies and gentlemen. But before we get there into the stories of the week, let me take a sip. Itabidi hata mimi I take a sip. Nakwambia mimi na enjoy life. Wala nakwambia hii kazi yangu hata landlord wangu nasikianga wivu. Nakwambia. Story number 1. Ladies and gentlemen, so the government of Kenya Kwanza, which is now almost like 5-6 months old, I should think, under His Excellency Dr. William Samoei Arap Ruto, has now taken the NSSF contribution from every citizen of Kenya from around 200 shillings to maximally 2,000 Kenyan shillings. So depending, and I think it's actually depending on how much you earn. Yeah. Lakini the maximum is how much? 2,000 Kenyan shillings. Yeah. Now, there has been a lot of conversation. And the conversation is just not about unaona vile hiyo lazima unaona mpaka vile ofisi inakaa. Kwa sababu hii pesa ikishatolewa hii pesa kwanza ni video fix hiyo billboard. Hiyo billboard imerabika kiasi. Unaona ni SSF. Tangu tuijue imeshingi tu. Hajaibadilika. So this is the thing. I want to think that the main issue is not actually NSSF. No. The main issue that Kenyans are having, and that is what even influenced Jeremiah Kioni, the Secretary General of Jubilee Party, to actually go hitting a sufuria on the street. Do you know how it is bad for a former running mate to a presidential candidate to go around the city akigonga sufuria? Sisi the last time tuligonga sufuria ni high school tukistrike Mwea boys tulirusha githeri kwa hewa purup alafu tukagonga nini masufuria na maboila. So this is the thing. Nyama unajua kwa strike kama mnasikia nyama inakuliwanga alafu mnatupa hiyo githeri ama cabbage na waru hiyo inatupa nje, nyama cannot go to waste. So the main issue I know Kenyans are having listening is the fact that everything is being increased in terms of taxes. Yeah. But Kenyans are forgetting very easily. When we came in, and truth be told, let us not lie to each other, the Jubilee government, stroke handshake government, left Kenya with a very huge debt to the international community that had actually lent us some money, from IMF to World Bank to China to the US to France, whichever. And when we came in, truth be told is, tulikuwa na deni kubwa sana. Tulikuwa napelekana na nani? Na Ghana. Atukatai unaget. But this is what William Ruto says, the president, is that hii deni mutailipa wenyewe. But now the question was, people are asking, umekuja ushasema unatuelewa sisi ni mahasla, all of a sudden you're hiking the price. Ngoja kwanza to recover. Can't you wait for us to recover kidogo at least? Then we start paying. Let me be the devil's advocate. Yeah. Who did you expect? If really we're not going to borrow money, you get?
Because yes, I'm a borrower, but what I'm being told is what the president has done. If he found there was a requisition on the table from Kenya to World Bank of 1 trillion, what he does is, yes, he still borrows, but he reduces to around 300 billion. But us as Kenyans ourselves, this is what he said when he was coming in. Lazima sisi wenyewe tulipe nini? So hii deni tutalipia kutoka wapi? Atukatai, the problem is it's too soon for you to start now asla mwenyewe. Wewe ulisema una understand. Like people have so many problems. Then now you start raising the fees immediately. This is what I'm going to say. This is what I will say. This is what I'll say, something very simple. When you start dating a guy or a girl right now, I think after around 6 months, that's when you can now start judging, or around a year, or see if this is a bad relationship. Because if I come and I start dating you right now, listening, my first work is first of all to remove any trauma that your ex took you through. Yeah, take me slowly. All right? Yeah. Then now I start doing my things. Okay. All right? Yeah. So let me use the same analogy. Let's see where this whole tax thing is gonna go. Okay. It has to get bumpy before it gets smooth. At least that one I know. It has started. Now kuambia na mtabako lapo. Utaki mchezo. Even relationship tax. Yeah, but you'll be paying taxes for being in a relationship. But what I liked about it, he said that everybody must pay tax. You know, by the way, everybody must pay. You hata mtu kujie na listening, we don't care. Everybody must, kutoka juu mpaka chini, you must pay. Taxes must be paid. You are in any excuse. Taxes must be paid. At least now that makes a lot of sense. Story number 2, still on the issue about loans. Now, loan apps in Kenya. Wameshikana unyo, wameshikana mbwata, wameshikana kunguru, and they have decided that from at first when you take a loan on an app, you give them various content. I mean, they can literally, I think via IT, they can access numbers of your relatives, your grandmother, your father, and they will call them, hey, kijana wako Disney anjalipa hivi. Kutuma ma text. Tell him to pay ama to pay. Sasa kuanzia round hii, ukichukua loan kwa app loan yako, what they do is you have to give a collateral. This collateral is a nude photo of you. A nude photo, so parental advisory explicit content. So hiyo msionesha, yes. So what they do is kuanzia leo listening. Ukitisha loan hata kama ni 5,000, so kama ni 5,000 unatuma kamguu. Kama ni 10,000 unatuma kashingo. Is this serious? Ikifika 100,000, wewe unatuma nini? Picture full. So just in case you fail to pay this loan, post that photo. Wana post your photo. Kwanza wanatuma wapi? Telegram. Sasa ndo yene. Sasa wewe ujue tu, sasa guys, it's gonna be so you guys will just have to pay. But what kind of rules are those free? But I mean, if why do you want people to take nudes? Already their guys are not paying hustler fund, and I think we have. But you see, if I pay, then you still have my image. How sure am I that utarudi tena? Ukurudi utarudi. Si lazima nirudi. Inaweza moka. Ukitumia kama mtu hiyo picha, bado utamtumia tu tena. Wazi kiaza, unatumanga tu. It's not safe. Hiyo kitu unatumanga tu ukituma, hata wakati uitishwi. So wewe unazitumanga? Mimi, bibi yangu peke yake. To my wife I do. Naambia, hey babe, this is me today. I want that scam in. So this is the thing. Whether this story is true or not, we are waiting. But what do you think about it? Because personally, no, I think I cannot trust anybody apart from my wife with my nakedness. My wife and my God. All right? Yeah. So that one is a no-no. It's the same thing wale watu wa Kariobangi. You know, kusikia wewe Yesu wa ghetto. The other time in Kariobangi walikuwa nakupata pale Obango, pale around John Saga. MC Kelly, you know that place. Pale Kariobangi ilikuwa kukupata listening. Wezi wakikupata usiku na hauna kitu ya kuibiwa, hauna simu, hauna pesa. Wanaamua kufanya nini? Kukutango. Wanakunini? Wanafanya ile kitu ilifanyika Dubai. So bora tu una do. Wanakunini? Hata kama ni mwanaume wanakunini? Aya. Kwa zoezi unatumiaje bila do? So wanakunini? Wanakunini tu hapa twende. And of course, I don't know what your plans for Valentine's are. For Valentine's, of course, in the afternoon, I'll be at the carnival
For the men's conference, I'll be emceeing the men's conference at the Carnival. Then in the evening, I'll be live at Safari Park. We shall also be having some nice laughter over there. So I don't know what your plans for Valentine's are. Listen, what are your plans? Mine, I will be playing at Kitengela Quiver. So I'll be serving you smooth. Nice. Quiver iko kila mahali sahi, eh? Quiver squeeze. Quiver karibu kufungua hata huko Mandera. Ila Quiver unajua kama ni Mandera Quiver wana dance na ganda. Twa like anytime kitu kitafanyika huko. So in the Valentine's I will be there. Ahora kuna compete na Super Metro huko my goodness. Quiver na Super Metro na Quickmart mnafungwa tu kila mahali. Tunaona mtu ambaye kama Quickmart na Super Metro si the same. Ladies and gentlemen, so I don't know what your plans for Valentine's are because us we have our own plans. We have the clip ready? Judges, we have it? All right, fantastic. Your video ndo tunatayarisha tunamaliza kuitayarisha. But ladies and gentlemen, those are the news of the week. I want us to get straight into the interviews. Karibuni sir, this is Dr. Ofweneke Tonight. Hashtag Dr. Ofweneke Tonight on TikTok, on Instagram, on Facebook, on Twitter, everywhere. And thank you so much always for the feedback of guys who are always watching and telling us this is an amazing show. Ladies and gentlemen, without further ado, please allow me to invite. Uko sawa? Niko sawa kabisa. Tunaanza na mjengo. Sawa. We are survivors. So ladies and gentlemen, please, without further ado, allow me to invite. For the first time, kuna ngoma gani umemwekea hapo? Nimemwekea love song. Nataka kuona kama yaani unawekea mtu mjengo love song. But si tumesema tuko Valentine. Alafu umekele ta jua anagonga hiyo nini? Wacha nimwekea. Hebu mweke hiyo. Hiyo unajina Maxwell jua anagonga mawe. Hiyo ta. Please keep on tweeting and hashtagging, keep on tweeting at DJ_listening at Dr. Ofweneke on all our social media platforms. TV47KE and of course TV47_entertainment. Those are our social media platforms. Follow us right now. Of course, we shall be reading your comments as we continue on the show. Ladies and gentlemen, it is the month of love, and of course, 14th is around the corner, y'all. We in love. Where is your boyfriend? Where Valentine's is coming. Where is your boyfriend? End month. Rent is coming. Where is your landlord? Well, ladies and gentlemen, gani tumemwekea gani? Umesema kitu ita still a love song. This is J Melody. Yes, I forgot we were in Nanyuki on Saturday at the Nanyuki Golf Club. Yeah. And of course there was me, William Tuva, Major did an amazing performance, plus the MC Balo, MC Mido as well, and I, Dr. Ofweneke, of course the headliner was J Melody. Actually sikuwa namjua until alianza ile nakupenda we ro afu ni kadogo ni keupo unaweza tu kachapa makofi kaende ka perform leo pa hakuna balance yako. Sasa kwa nini mnakuwa na shida na watu wanaume weupe? Light skin guys are weak. Oh my God. Wajapitia maisha. Una mtu light skin mpaka hata mosquito hajamuuma. Huyu ni mtu ambaye mosquito hajamuuma. Mwanaume ni kuparara, mwanaume ni tunywele. Una get? Well, light skin. Mimi bado nikapata light skin anaongelesha bibi yangu. Nenda mpaka na buy a drink. Naambia please. Naambia drink. Utastuka. Lakini nikapata Odiero. Mtu wa mjengo. Odiero hata bibi yangu afanye kus. Ladies and gentlemen, one of the funniest guys, of course, he started over the Chachi show back in the days, and he's still doing amazing. Has become one of the best and the most fastest growing TikTok sensation. Ladies and gentlemen, live on Dr. Ofweneke Tonight. Please put your hands together and invite the one and only Benard Odiero. Unajua tujazoea hizo. Hiyo unabeba mawe. Karibu sana. Salimiana pale, salimia mitoto. Habari mrembo. Poa sana. Mkono ni soft sana bwana. Paka mafuta gani hiyo? Vaseline tu. Bwana vile inaweza? Anaweza bwana. Mrembo sana. Bwana huyu anaweza kukuchanganya. Mtu anaweza mix ngoma aweke Chris Brown mpaka wacheze pamoja na Embaramba. Imagine wewe bwana. Kwa hivyo nitakucheza na unimix na Mwarabu. But umeweza. Hebu niulize bana, the most my spend kwa dem ni how much? Nasemanga tena sijai sahau ni 430.
For 30. 430. Kwani ilikuwa siku moja na ni for 30 ujai muona tena bwana. Ama ulikata hii for 30 into 1 week. For 30 peke yake. For 30 for 3 years. For 3 years. Kwani ulifanya nini? Si hesabu sasa kama unalipwa 350. Umelipwa tuseme 350 per day. Uchukue hiyo weekend. Unaenda pale Uhuru Park. Hiyo time Uhuru Park ilikuwa free. Sasa hii unajua inalipishwa. Ala. Siku hizi 20 huko tunaenda Jivanji. Tulibadilisha site. So Jivanji ni free site. Jivanji ni free. So hii yenye umespend kwake on one day ni nini umebuy? Kwanza tufanyie hesabu ni nini umebuy? Ni hesabu hapo fare kwanza. How much? Leo namlipia fare chwani kutoka chwani ni 50 bob. Chwani ni 50 bob. Kutoka Mkurulunga hadi Tao. Kutoka Lunga. Sawa. Kutoka Lunga. Wewe unachapa mguu mpaka Jogo Road, unachukua ya 30. Piga hiyo hesabu. Sasa tuko 70. Unapita sasa unampeleka out, mnapita kwa chipo hapa Odiero, kuna mahali mnakulanga chips kama mmesimama. Pale Rangers. Na mrembo anaitikia tu. Si anajua. Hiyo ni how much? Hiyo ni kitu 50-50, hiyo ni so. But wewe unamuongezea kasoda, wewe utakauza na maji. Wewe unakula ya kanyo isipite. So far tuko 170. Yes. Mmefika pale Jivanji. Watu wa Kierere wa ice wanapitanga pale. Ice inaitwa ni ice ama ile hivi. Hiyo ya ice cream. Unambaia moja. How much? Anatulia nayo kilala kwa kifua hapo. Ukipima watu hapo pia. Najua watu wa nini pia wako pale. Wanaitwa aje watu wa bunge la wananchi. Hii ni hesabu, umeza kula jeshi la baba iko hapo. Jeshi la baba iko hapo. But wakati Uhuru Park ilikuwa poa, hata ukichukua dem na hiyo pesa kidogo for 30, but ukimpeleka pale Uhuru Park unamtreat, unampeleka pale VIP. Najua hiyo Uhuru Park podium mali rais. Mwambia hapa ndio rais ukaa kalia hapo. Anafurahia. Anasema hujai kalia mali rais amekaa. Sasa hiyo hesabu ni hivyo juu unapiga tu hesabu mdogo. So the most you spend ni 430 shillings. 430 shillings. Ladies and gentlemen, wewe na 10,000 yako bado unakimbizana kwa DM. Ladies and gentlemen, this is Dr. Ofweneke Tonight with the one and only Benard Odiero. We shall see you after a short break. My God, for 30 months you need. Genie X66. DSTV package to enjoy all the content you love. That means if you're on Access and you upgrade to Family, you get boosted to Compact. If you're on Family and you upgrade to Compact, you get boosted to Compact Plus. And if you're on Compact and you upgrade to Compact Plus, you get boosted all the way to Premium. Are you looking for a college that will shape your future career? At Candy College of Beauty and Applied Sciences, we offer advanced courses with personalized attention to our students. Come and get your diploma or certificate in cosmetology, hairdressing and beauty therapy, diploma in community development and social work, or certification in catering and accommodation operation. We also offer diploma in nutrition and dietetics and many more. All of our graduates have secured employment in the job market, while others have gone into entrepreneurship. What are you waiting for? Join us today. For more information on how you can enroll, visit us at the London Beauty Building, 5th floor, Taveta Road, Nairobi, or call us on 0726 031 109 or 0784 515 606. Facebook, Candy College of Beauty and Applied Sciences, or on Instagram, Candy College of Sciences. Our January intake is ongoing. Candy College of Beauty and Applied Sciences is the cutting edge college. Usienda nayo huko ndani, unaacha hapo kwa luggage ndio uingie.
Ni wacho kwa racket namna gani nataka kutumia huko ndani? Nimekuja na hii gani ndio inatumika? Hii packet ama hii kuchota? Kwani serious hii? Bwana wacheni mchezo bwana. Nini nyinyi? Karibu customer. Hizi bidhaa unaziacha pale kwenye luggage ndipo sasa ufanye shopping kwa supermarket yetu. Kuchota ni kufanya shopping pekee. Ni kufanya shopping. Raundi hii na Hetia Supermarket ndio best. Kwa mara nyingine tena, Hetia Supermarket inakuletea chota kuchota na Hetia Supermarket. Kushiriki shindano la chota kuchota karibu nawe Kitale, Bungoma, Eldoret, Kakamega, Kisumu, Busia, Naivasha, Limuru, Nairobi, Thika, Nyeri, Meru, Chuka na Maua. Nunua bidhaa ya shilingi 600 na zaidi na utapewa raffle ticket. Jaza vizuri na utumbukize kwa sanduku iliyo mlangoni. Utakuwa umeingia kwa draw ya kujishindia zawadi Daihatsu Mira, pikipiki 21 aina ya TVS, 1130 school fees, TVS, shopping vouchers na vingine vingi. Basi, ni huku. Saidia bibi. Chota kuchota imethaminiwa na Kiwi Bacon, Savannah Juice Fruit Vial, My Choice Hand Wash, Zesta Choco Primo, Ketepa, Blue Band, Aramco, Oven Fresh Bread, Nivea, Silent Night Mattresses, Coca-Cola pamoja na Hisense. Shindano hili limeidhinishwa na BCLB permit number 002816. Sheria na masharti kutumika. Chota kuchota na Hetia Supermarket, na hii motokaa gari smart kabisa inaweza kuwa yako. Unangoja nini? Ingia, fanya shopping yako Hetia Supermarket, uchoto kuchote na hii gari. Hii motokaa inaweza kuwa yako. Mtu anaweza pesa kwa buti. Hetia Supermarket, a world of choice. Unataka kuendeleza the good times? Basi panda Go TV ikupandishe. You always know what I want. Ukilipia subscription ya package ya juu, unapewa upgrade to a higher package free. Panda tukupandishe, upate the best entertainment on TV. This is the last. Panda tukupandishe. Go TV. Wewe na kuona utaenda nje wewe. Toka alizni unaniconfuse and I'm trying to wanna live it. Ladies and gentlemen, welcome. This is Dr. Ofweneke Tonight. Of course, we're having such a good time tonight. Of course, it's the month of love, a month of flowers, a month of chocolates, a month of what? A month of everything good. Money. Yeah. Money. Yeah. Well, if it's nowadays, it's about money, then it's from Sisi. It's from Sisi because you're the one spending. And we're telling you ladies. No, wait. Ligidish is not a gift for Valentine's. Atunini? Toa is not a gift for Valentine's. Socks? This day, socks for what? Socks for men. Kwani socks? Kwani unafikiria mimi ni no, hakuna. Mambo ya socks na boxers, we are not wrestlers. Nataka kuoda mapema before ziishe. Hapana, mimi si John Cena. Benard, tell her. Hii mama mnatubaia hapa socks na boxers. Kwani sisi ni John Cena na Undertaker? What else do you love? Think out of the box. Aye. So boxers is socks. Na toa. It's not a gift. But women. What? Hebu nikuulize wewe mpango wako Valentine's ni gani? Mimi kama kutakuwa na kibarua nitaingia tu. Juu mimi sioni. Sasa mtu anakuja ati anakusurprise na boxer. Na boxer sisi hatubadilizangi, itanisaidia aje? Bro unaanza kutoa basi. Lakini hata wao bravo badilishani. Wengine wamesona huku.
amesona mausi za rainbow zote za red nini ikiachelewa unaweza kuumiza uso kabisa. Kwani hao ni kina nani hao? Dem gani ulikutana? Hebu niambie, unaanza alikuwa heartbreak, ni heartbreak gani uliface? Nilipigiwa story site pa. Hiyo story ilikuwa gani? Hebu nikuulize, wewe unaweza date dem wa kwa wadosi, dem wa mapunk? Naweza. Naweza. Umewahi moja? Lakini sasa uta spend more because you're that easy. Dem wa mapunk si yako na pesa. Tena nisipendi yangu kidogo aje. Si lazima utamimpress kama mkimit, sasa hakuna kutumia hiyo fare 50. Kama na mambo na impression na kae tu. Mimi ni kama ananipenda nipende hivi. Na demo wa ghetto? Udu gani unapenda most? Demo gani unapenda most? Hapo ni noma. Okay, nini about demo wa ghetto na kuimpress? Mimi si kati yangi wa ghetto. Na hata wa kijiji? Hata wa kijiji. Mimi napenda tu original. Kienyeji? Kienyeji wa home. Kwa nini? Kienyeji wako sawa, wako understanding. Wako understanding kama mmekosa kitu leo kwa keja atakwambia ni life. Lakini mwingine mkizaa kosa siku moja amebeba bagi yake. Unabeba bagi yako na wewe uendangi job. Mimi ndio naenda. Si ubebe tu uende. Hiyo bagi si ulikuja nayo. So make sure kuna chakula home. Unajua hii life doctor inafaa ukuwe na mtu pia analeta kitu kwa nyumba. Okay. Si ati umekuja hapo wewe ati mentality ya mwanaume ndiye anafaa nini? Afaa atoe kila kitu. Kwani kienyeji ndio pekee wanatoa? Si hata Nairobi wanatoa. Huko wanatoa. Kwanza huko they hustle hard. Huko wana hustle nazo. Na kwani wanawekanga wapi? Ni vitu gani hizo tatu zenye mwanaume lazima awe nazo? Ni vitu gani hizo mwanaume anahitaji? Ni vitu gani hizo mwanaume anahitaji kutoka kwa mwanamke? Kwa mwanamke? Hard working. Usafi. Understanding. Ulikuwa unataka ngapi? 3, lakini naona kama unataka kuongezea. Naona kama kuna nyingine inakuanza unataka kuitoa. Na ya kawaida tu. Kawaida. Ukuwe mzuri hapo katika ulingo wa kisiasa. Adule. Ground ikuwe fiti. Lazima ground ikuwe. Ground ikuwe legit. Lazima maandamano iweze. Watu wagonge sufuria. Tuliona mheshimiwa anagonga sufuria. Unacheza. Ulingo wa siasa. Hiyo ni baada hiyo. Hebu una date because in month ya love. Wewe una date? Wewe una date sahi? Kuna mtu? Ama wewe mambo ni mawe asubuhi. Siwezi kosa. Siwezi kosa. Ni mtu ndakana kai how long before watu waanze kuishi pamoja ama waoane? Kukaa. Siku hizi inategemea na vile mmeenda. Juu itategemea na msichana pia. Anakuja hii mwezi aone hapa unga inakaa, inategemea na vile nyumba iko. Kama umeona ni mbaya pia mna shift next month unajaribu mahali. Kwa hivyo hakuna specific time. Hakuna siku hizi hakuna specific time. Mnaweza patana hata leo kesho mnaanza kudate. Si ndio vile mmepatana mnaanza kudate nini juu maisha pia imekuwa ngumu. Unaona hao warembo wengine wameng'ara lakini wako na njaa hapa nje. Si uongo, wanataka tu mali ulete unga tukule nini survives. It is all about survival for the fittest. For the fittest. Sioni nimevaa kimuhindi. Juu ya survival. Sasa hii ukikopa Wakristo wote kwa simu unageuka muhindi unajaribu huko. But sasa si tunaonanga hata Bible inasema man is supposed to provide. So see that's why we come, you provide nikae vizuri. Unajua watu waliandika Bible waliandika kama industrial area ijajengwa. Hawakuwa naenda kibarua. Sasa huwezi sema walikuwa wanatembea, Waisraeli walikuwa wanatembea. Hiyo si pia ni hustle. Na sasa kutembea tu kama mwenda wazimu unaenda wapi? Hebu nikuulize, bana hujagrow Nairobi, si ndio? Nimegrow partly Nairobi na nimesomea
Primary Ushago, secondary kidogo Ushago na Nairobi Makongeni. Makongeni. Mimi ni mzee wa Ukongo. Ukongo? Mimi ni wapo Mbote. Mbote. Gava. Oh, hapo Gava. Hapo ilikuwa wezi tu. Hotela Kamalezi. Basi, na kumaliza huko ni bagi tu na wizi tu. Hebu niulize, ukicompare life ya home na Nairobi, ni gani unaona sahihi kwa sawa? Bwana, Nairobi siku hizi ni mzuri tu kwa TV bwana. Kitambo tukifikiria vile ulikuwa unaambia unaenda Nairobi unakosa kulala. Hata najiulizanga mbona nilipoteza usingizi yangu bora. Nairobi ni mzuri tu ukiingia town. Town, for the first time nikiingia Nairobi nilikuwa nimepita Westland, bradangu ndiye alinichukua. Kafanya hii ni Nairobi, akaniambia hii ni Nairobi, hujaingia town. Tukaingia town, tall buildings. Kasema hii ni Nairobi. Wacha sasa tushike jogoro tunaenda Longalonga. Ukaanza kuona majumba. Sasa story ikachange, namuuliza huku pia ni Nairobi ati sasa nasema huku unafaa kuwa very careful. Hapo ndio nilijua. Story imechange bwana, Nairobi si kila Nairobi yote. Wewe umeibiwa, umeibiwa. Bwana zi tumepigwa ngeta. Mimi nisaifinywa kwa block yenye nilijenga mimi mwenyewe. Bwana unajua ngeta iko hii Nairobi. Kuna time nisaipigwa ngeta hapa OTC. Na ni building umejenga. Wacha hiyo. Sasa kuna time nilikuwa nasikia ngoma kwa vile umesikia kwa earphone. Na nimeweka ile wimbo ya Sauti Sol ya tuko pabaya leo kuliko jana. Bwana usaipigwa kofi mpaka hiyo ngoma ikajirekodi. Unaenda na unadhani uko na earphone kumbe ni kofi. Bwana watu wanapigwa ngeta hapa. Kwanza wajue wewe ni mtu wa mijengo. Wachana na lawyer mwenye anafinywa kidogo. Unajua mwizi pia anakutreat vile. Unalia na kizungu anakutreat poa. Lakini mtu wa kibarua. Kwanza mtu wa mijengo kwanza unaweza muulia 30 bob kwa mfuko. Hata unaweza kata shingo iko pale na bado unaona mdomo ikisema sitoi. Juu tunapata na maisha mangumu. Uchumi ni mbaya bwana. Umeibia mtu. Umeibia mtu. Ngangana tu nikatoka ni mbaya. Siku hizi naacha tu. Naacha tu wacha pesa iende. Ladies and gentlemen, Benard, Odiero of course on the show. Before to release si ucheza show, si ucheza game ndani ya show atukiuliza swali ya mwisho kabla uende. So Ebu Hans niletee hizo nini. Atupaka zinajirekodi. Unajua kweli nobody needs to be slapped until that song records in your mind like lakini earphones zile lakini bado unasikia producer kwa simu. Si hata kama una earphone bado huwa inajirekodi. Hujasikia kitu kwa masikio. Nataka kukunywa maji. Sasa amka, simama. So hii ni yako. Pole leo tumebadilisha studio. Tunagonga na meza haikwangi kiti. Sisi tuko na pesa. Huko tuko na pesa. We are not struggling. So this is the nini. So tutataka kuona nani atafikisha hapa juu wa kwanza. Alright? Kuna zawadi. So unamwaga hapa. Ukimwaga wapi? Hapo ndani. Ndani. Mwaga yenye itafika wapi? Mwenye atamaliza wa kwanza hapa. Actually. Sasa uanze ama ni? Wewe simama huko juu, wewe ndio mgeni. Wewe ndio utaanza. Kamera, tumezoom in, si ndio? Songe hivi. Na mimi natetemeka. Haya, tuko sawa tuko sawa. Wewe ndio mgeni, anza. Hebu tutumie tu. Weka. So in chance in chance aje. Hivyo haya. Mwenye anafanya wa kwanza imwagike shauri. Nimeshinda bwana. So before I release you Benard. So guys are doing things this year before niko swali ya mwisho. Wasi wanafanya mashow kila mahali. So Benard, ni nini tuna expect kwako? Are you still part of the Churchill show ama sasa you're going on your own project? Already TikTok, you're doing very well. Your clips are doing amazing.
Ya sasa nafanya hizo YouTube pale Jamjengo, hizo za life ya sasa vile vitu ziko. Nafanya hizo zangu za YouTube. Then Churchill pia kama haiko tunaenda huko. But sasa napiga mashow kama Friday niko na show hapa Kosewera na Town. Oh, the Luo stand up comedy of course. Yeah, then Saturday. So Friday from Samoja. Friday from Samoja Kosewe, of course on Kimathi Street, a Luo stand up comedy. Then Saturday niko Kitengela. Wapi hapo? Hapo inaitwa aje? Yeah, Sasa nasahau hapo. Patana social media handles za kupata hapo. Patana social media. Social media zangu ni Facebook ni Odiero Benard. IG ni Benard Odiero. TikTok ni Odiero Jamjengo. YouTube ni Jamjengo. M-Pesa ni Benard Otieno Chie. Hata M-Pesa ni social media. Thank you so much bro, nashukuru sana. Karibu sana kwenye show. So please make sure of course on Friday go to Kosewe or Kimathi Street of course. He's going to be there plus all the other big Luo comedians. And of course Kitengela so follow him on all social media platforms to get to know what he's doing. But most importantly, he's starting his new series comedy ya Wasewa Mjengo. Go there on YouTube, Odiero Jamjengo. You'll find him over there. Thank you so much sir. Nashukuru sana. Nipatie ngoma. After I'm sad. Baka nimefeel because it's the first time umeniambia baka na feel weird. Ladies and gentlemen, when we come back we're going to be having the one and the general himself, HopeKid. But before we get there and before we go for a break, ladies and gentlemen, this is the video of the week. Stop using poverty to test whether she can make a good wife. Gone are the days when the value of a woman depended on how far she can withhold suffering. Why don't you test her with money this time around? Test if she can make a good manager. In fact, why don't you give her your 1 month salary? Let's see if she will develop ulcers. Let's see if you will die because she never cooked. We have to change the narrative now. Tananiate. Baby, I know the story. I've seen the picture. It's written all over your face. Unasikia kwanza underline. Underline. To test a wife material. Sikiza. Na unisikie vizuri sana. First of all, usiharibu. Wacha tukae na hiyo message. Bona wakati conversation inakufavor, cause inawafavor madem. So uko so deep about it. It's a man speaking. Umeona ni nini? Guys, umeona huyo hebu nipate tu picture yake. Ngoja tu muone picture, muniambie. Hebu niache tu picture huyo mse. Sura tu yake. Hebu tumuone. Sura tu yake. Nataka muoneshe ndio unaonyesha. We love it. Now there are things that people see dark skinned men, we don't say such kind of things. Angalia. Nipate ona. Pause. Ni light skin. Shida ni nini? Light skin men. Light skin imefanya nini? Hana hata ndevu. Huyu hata na ndevu. Ona. Sura inakaa maembe. Hizi ndevu mnatakanga hizi ndevu haziwezi. Toa hiyo. Ndevu ni zinakuangaza nini? Ndevu ni nini? Toa kwa screen. Hey, please. Mkiguzwa mnaleta shida. You know, again like I said, if it was a dark skinned guy like me, wanaume tufu, wanaume tough. You have a problem with light skin. Mwanaume mbaya, wewe unafikiria mtu kama Odiero anaweza sema mtu kama hiyo? Si ndio? Shida ni mfuko pia. Umeona? Unajua unasemanga sura ambazo zinakaa maembe. Nani alisema si tunapendanga mandevu hivyo? Wewe pendi ndevu? Wewe bado tu mtu hapa ni kama nini? Mnapenda mtu Well what? Ako smart. Well what ndo kutokuwa na ndevu? Kwani hizi tunumeliza. Listen ni wewe penye umefika saa hii. Oh no wait. Mbona una date mtu kwa adolescent? No, let me ask you, ndevu ni za nini? Wewe si mtu kwa adolescent. I'm sorry if you are watching this show na una ndevu. Wewe bado kwa adolescent? No way. Hata kama uko 35, you just took long biologically. Sasa manishi ati tunapenda mandevu cause ikiwa hivyo. Mimi kwanza mtu mwenye ana ndevu na ni light skin. Akiargue na mimi I don't argue back. Mimi wachapa ngoto. Huo ni mtoto.
I cannot. Light skin walikufanya nini? Hakuna mtu alitufanyia. It's just who they are. Ati mimi sasa imagine. Imagine Odiero anasema hiyo kitu yenye huyo mtu anasema. Imagine. Nimekwambia pia mfuko matters. Huwezi ongea vitu una kwa mfuko. But mimi nina do, wewe unajua. So shida ni nini na light skin? Me I will spend if I want to spend, but sijisiambiwa ati but amesema tu don't use it to measure. Ajasema ati I don't know why you're bitter. Check it. Please see me and please come at the men's conference. That gentleman, come at the men's conference. We will be talking to you. Watu wana spend out here. Fair to spend money of your. Nobody wants fair nowadays. Tumechanukua. Tunaitwa nini kuchanuka? Ladies and gentlemen, this is Dr. Ofweneke Tonight. Thank you so much for that. Is the video of the week. Of course, all jokes intended. So please, asanteni sana. Ladies and gentlemen, let me now invite on the show. It's been a long week of Eric Omondi ameongea. And Jimmy Gate was supposed to be coming on the show. Yeah. But akaniambia anafanya live yake kesho kwanza on IG. Ajitete about mambo ya watu kwenda wapi? Saudi Arabia. Visichana wetu kumbe Jimmy Gate anapeleka according to Eric Omondi. Hapo na vile Eric anaongea. Listen. Compet artist. Ovyo. Willy Paul ndio kuna kazi yako ya hiyo. Kitaka hiyo ndio kwa huko. Madam. Did you matematika. I've never seen Eric so angry. Mitatid. Roja suppose kujua ni Mitatid. Kujua ni Mr. Seed. Ndio Mitatid. I'm like Mitatid. Oh, Mr. Seed. Mitatid. Hapo ndio Eric amejam. Yeye fanyanga hivi. Anafanya kwa hivi. Wewe, Mitatid. Come on to crush. But what do you think about the gospel This is industry? it. And I'll say this without fear. And this is now Dr. Ofweneke on a serious note. I was part of the guys who were mentors to a lot of upcoming artists, gospel artists at that time. Okay. And we were the MCs of all gospel shows. And I can tell you, listening, there was a time when there was no local secular song that you'd hit. Yeah. Ngoma zote zilikuwa gospel from Bahati, Willy Paul, HopeKid, DK, Emoji, B&B. Hata huyo Hura Tete. Hura Tete, wote Jimmy, all of these were big songs. You get? Na ringtone pia. Okay, well, ringtone ilifika pale. Pamela ilishika. Ringtone ngoma ilikataa, baada za kuimba ngoma za kujitetea. Natumia talanta yangu ambaye Mungu alinipa. It was that bad because I mean, it was like, these songs are not going anywhere. And this is what I would say. A lot of these artists have actually been going through a lot of depression. Let's start from there. You get? Maybe because the names grew up so fast. Yeah. The songs grew so fast, their brands grew so fast, and the revenue was not equal to what the brand was actually valued. You get? And the peer pressure now. Ukenga depression, peer pressure, unataka uvae nguo tatu kwa performance moja. Uwezi panda matatu na ngoma yako ndio inaibako. Jimmy Gate alikuwa anafanya shopping usiku. Wakati usome lala. Wakati nyinyi mnatoka tao mnaenda kuingia home. Saa 3 ndio Jimmy Gate anaingia tao, alikuwa na msee wake mmoja. Alikuwa anafunga nyumba. Well, ladies and gentlemen, to invite on the show to speak, of course, more on this issue and also talk about him being the autism brand ambassador and see what he's been trying to push in terms of projects. Ladies and gentlemen, one of my very good friends. Let's appreciate the one and only, for the general himself, HopeKid. Wapi makofi yake tafadhali? Bro, uko sawa? Karibu sana kwenye show. All right. Ladies and gentlemen, HopeKid in the house. Wapi makofi yake tafadhali? Hey, bro, umekamna hype man wako. Hizi ndio vitu zilifanya watu wakakosa do, unabeba hype man wanne. Na lazima walipe kama wanakataa kushout. Bro, I was telling Listening that nilikuwa party ya wale wase, ilikuwa tunasukuma gospel music bus back in the days, there's a groove and everything, hizo concerts zote. And first of all, I am proud of the journey that you've come from. Asante. Right from the days of holiday until sahi. Yeah. But sahi when ni buzz, when ni mzae. I don't songs about the HopeKid ni down to earth, but but HopeKid, now you have grown up, you've matured, you're doing things left and right center. You're moving from behind this off the screen now to behind the screens and doing concepts and everything. Let's fast
first of all handle this issue at Mata before we get to what you have in store for the autism. Bro, Eric Omondi spoke. Na aliatakwa say, alisema Jimmy Gate, yeye amekuwa ndege ya wapi? Ya Saudi Arabia. Yeye amekuwa Arabu hadi Saidi Jimmy Abdallah Gate. Anapeleka watu wa Saudi Arabia. Bro, is there some truth in what Eric Omondi said? No, I think tumepatia madman audience. So the problem is okay guys, it's getting bad, eh? The problem is when you give a madman an audience, definitely whatever anataka kusell atasell. Unaget? So there's no truth at all, HK. Which truth? Actually, there was no truth. There was more hurting than the truth. So who hurt? Why would you think? A lot of people are hurt. And then the thing is, when you attack, sahi ukiamka useme Timidat, sijui nani, huko nje wanafanya ABC, do you think people will care? Of course people will not care. It is expected of them. But immediately you say a gospel artist, then it is the talk of the town. Because tumeholdiwa at a certain high level of standard whereby, ni kama si utoka heaven asubuhi, tunarudi jioni. So kuna vitu tufai to do. Unaget? Wase wameforget, we are just a normal human being. Mimi najua HK jo, kwa HK kana dem ni mbaya. Vile unalipa rent ndio unalipa rent. Come on. Unaget? But let me cut you short. But you guys don't expect you to be the role models. So that's why mnaangalia hivyo sana. Live a Christ life life. That one I know. Unaget? But now the problem is we cannot be perfect and I cannot lead you while I'm pretending. I have to be the real me. Okay. That's deep. I agree. Lazima tu nikuwe mreal. Lazima nikupigie nikuambie Ofweneke ni aje nimekwama nataka 10k. Kesho kawe ni mtiaji si utanipost. Wasanii wa gospel wanaomba do. Haitakuwa HopeKid, ni wasanii wa gospel. The thing with his message is ali spoke some places. Of which some were good, kuna watu walijitokeza wakarespond. But some were hurtful in some manner. Okay. If I can speak on behalf of my brother DK, mi najua the issue he went through back in 2019. Yeah, we remember that story, yes. Then again, najua vile ndugu yangu amesafa. By the time anakam, siku clean, kuheal. You get? Yes. That kind of situation inakutupanga deep end in terms of mental illness, self-esteem, all those things. So, bro wangu amekuwa kitry kuheal. Then ile time anakaa ni kama ana recover, unakuja unamrushia grenade tena. There was a way you can handle a situation. That's why nimeanza nikisema tulipatia madman audience. But now moving away from what actually Eric said. HK, do you think actually there is a problem in the gospel? Because truth be told, there's a time when gospel ministry, because mimi agree na Owen, is gospel industry, kuna secular industry, but any gospel ministry, kuna kitu kalifanyika somewhere. Bro, when is the last time I heard a hit song? Hakuna, ni transition tu. Kukiwa na transition kuna kuanga na some changes na kuna kuanga na silence. Pia hawa wakikam kwa game kulikuwa hakuna anything ina go on. So there was a rough time kina DJ Mozo aligo ndio kucreate kina Dadio and the platform they have. Unaget? Kulikuwa na criticism. Then ikapita. Then ikatoka ina transition from kina DJ Mo, I mean no, not kina Mo, kina Jimmy Gate, kina Daddy Owen, now to HopeKid, Bahati, DK. Kulikuwa na transition. Kulikuwa na criticism deadly. Because si tulikam with our own method of doing things. Unaget? Right now, the time tunafaa kupass the mantle now to the next generation, hii generation inakam ni ile generation ya they don't care. That's why sasa nikikwambia niambie one upcoming gospel artist. Tulifanya album launch ya Mashmwana na haiko ni kwa MC, but because I was getting pissed off what was happening there, as a father, I had to go on stage. Bro, na kila artist in gonna invite Lizni, I did not know who they are. I was like, huu ni nani? Sisi watu wamepiga nduru kwa karibu arushe anointing oil kwa hewa. Is because some of my brothers, as we like to say, walichoma. So hiyo trust ilishia. So for people now to trust a new breed, a new generation that in a career mantle, imekuja imekuwa ni difficulties. So instead of trusting them, now they are judging them. Shikilia up. Ladies and gentlemen, hosting the one and only HopeKid, the general himself.
And of course, the ambassador Autism. Ladies and gentlemen, this is Dr. Ofweneke Tonight. We'll see you after a short break as we get deeper into the conversation. Tonight, President William Ruto wages on with his charm offensive on the opposition, reaching out to Odinga's allies. In a move seen as one to weaken the opposition from within. Also tonight, a nation in mourning as Professor Magoha's farewell caravan makes way through places that defined his adult life. As family and friends celebrate the life of an icon. We celebrate life. We don't just celebrate it because we were born and we're here. We celebrate life because we're kings and queens. And setback looms in government's 100% transition from primary to secondary plan as parents and schools face the hardship of sustaining the transition. TV47, the home of untold stories. Unataka kuendeleza the good times? Basi panda Go TV ikupandishe. You always know what I want. Ukilipia subscription ya package ya juu, unapewa upgrade to a higher package free. Panda tukupandishe, upate the best entertainment on TV. This is the last. Panda tukupandishe. Go TV, love it. Hey! Kaluma King Herbal Lozenges zinazo nguvu maradufu kutuliza kikohozi, vidonda vya koo na mafua. Kaluma King ni shwari. Tika mama huyo muharifu kaiba kuku zangu, vifaranga wangu na mayai zote pia kabeba. Aya, tika mama huyo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. Join us today and train with the best to become the best. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Are you looking for a college that will shape your future career? At Candy College of Beauty and Applied Sciences, we offer advanced courses with personalized attention to our students. Come and get your diploma or certificate in cosmetology, hairdressing and beauty therapy, diploma in community development and social work, or certification in catering and accommodation operation. We also offer diploma in nutrition and dietetics and many more. All of our graduates have secured employment in the job market, while others have gone into entrepreneurship. What are you waiting for? Join us today. For more information on how you can enroll, visit us at the London Beauty Building, 5th floor, Taveta Road, Nairobi, or call us on 0726 031 109 or 0784 515 606. Facebook, Candy College of Beauty and Applied Sciences, or on Instagram, Candy College of Sciences. Our January intake is ongoing. Candy College of Beauty and Applied Sciences is the cutting edge college. Upgrade your DSTV package to enjoy all the content you love. That means if you're on Access and you upgrade to Family, you get boosted to Compact. If you're on Family and you upgrade to Compact, you get boosted to Compact Plus. And if you're on Compact and you upgrade to Compact Plus, you get boosted all the way to Premium.
welcome. Karibuni sana, ladies and gentlemen. This is Dr. Ofweneke Tonight, Kenya's biggest comedy talk show. And of course, a big shout out, of course, to Benard Odiero, who was our first guest on the show. And of course, now we hang out with the one and only, one of the leaders of the gospel ministry, the general himself, HopeKid. Manze, your time was a dance hall mulikuwa kadhaa. Bro, sama uli maintain pale juu. Siri ilikuwa ni kuimba kama Jimieka ama ilikuwa wada yenye ilikuwa ndani ya ngoma. Because mlikuwa wengi, mlikuwa wewe, J-Farm, kulikuwa na Kevo Youth. What was the secret at that time? Because maybe that's what this generation does not understand. What was the secret? Ni make sure one thing, transitioning. If you pay attention to transition, changes zi happen mob na vitu mob zi shift. True that. That time we used to deal with TV stations, DJs direct, presenters, blah blah blah. Imeshift sasa ni mtandao. Chukua ngoma, rusha mtandao iende viral. Wacha iende. Ikikataa unarudi studio. Unarudi unadu ingine. That's when I get wasanii wana drop my album. Because now tumeshift pia kupatia consumers one product. Unataka umpatie like bunch of products. Make a choice. Tafuta favorite yako. Variety ndio hii. But ukiishi unawapatia kamoja utaenda hasara because unawapatia kale wapendi. Kwa hiyo kumbuka hiyo time ilikuwa because that time I was on radio. I used to be I was on TV and radio as well on Milele FM. Na kumbuka msala kuna call na ngoma moja kwanza. Ngoma wa 3 piece. Hiyo ngoma unacheza ina hit. Hiyo ngoma iko mimi nimecheza Milele, sijui nimecheza Citizen, nimecheza Kiss, nimecheza sijui Rauka, yeye nimecheza sijui crossover. Alafu ngoma inaenda msana pata my event. Hapa kile events zimeanza kupungua. Anarudi tena studio. Alafu ndio tena hiyo CD Ofweneke niko na ngoma mpya. Inaenda. Inaanza kushuka tena. Basa hii unaingia studio ninye mpaka ngoma 8. Ikitoka unarusha mafans. Wakikataa zote unarudi kwa zingine. Mama yangu. Wala mafans wa siku hizi wako so unforgiving. That's so unforgiving. Yeah. But what I will say this, and this is not answering Eric. This is my own personal opinion. That despite us probably noticing that there's a vacuum in the gospel industry, not really a vacuum as such, there's that transition you're saying. Tusinyanganye flowers kwa whatever tremendous job that hii group yenye huko nyuma ilifanya. The rest of HK, DK, HopeKid, Bahati. Wewe mbona uko na secular? Kudu. Thank you. Kuduni. Kuna swali lingine hapo umejibu yenye nilikuwa niulize. Kudu. Because I woke up one morning and I've always been a big fan of Bahati. And I wake up one morning, Bahati is now doing love songs. And I wake up, Ulipol is doing love songs. And I was like, what's happening? Then Mr. Seed, and I'm like, okay. Then I realized, shida ni moja. Once ukishafanya love songs kama 5-4, ukijaribu kufanya gospel moja, hiyo gospel inakataa. Because none of them has tried doing a gospel track that it may hit tena at that equal. Is it your transition unasema? Is it a change of the game? I think for them to change ni peer pressure too. And then eventually we realize why you are doing it. If it was for the money, tutajua tu. Because truth be told, hii pande yetu manze unaweza piga gigs kadhaa manze ukiambiwa God akubless. God akubless. I mean so young gigs I will say the truth. Ipande ingine utapiga hit song moja ya love song, uko na show ka 50 za club. Kila show inakupe 200. Kuna do, una get. So if your initial target ilikuwa do, utamove. Then utamove. But kama ilikuwa calling, lazima pia realize who called you. Kama uliitwa na wanadamu, wakikwambia tuende hivi unasonganga nao. Lakini kama ni God alikuita, Bible inasema hivi, be still. Utatulia tu, uta maintain lane yako until akubless. Come on. Wape makofi, miss a place, clap your hands. Now, put that aside. Let's talk about what HopeKid has been doing right now. You've been very big, especially you and Botita. I've seen you guys. Yeah. You guys have been very big when it comes to campaigning for autism. About autism. Yeah. Please tell us, what is this that you're doing, bro? Basically what we are doing, we're trying to create an awareness and also tunatry to push gava sana. If they can allocate in every primary school just one class for kids with autism, that will be our win. Because one,
Sasa mtoto wako unajua mtoto wako akiwa sawa anaenda shule. Now assuming you have a kid who has autism, umezaa mtoto yako na autism, where do these people take their kids to? Another question, if you have a kid and God forbid akona cancer, if you go to an hospital, you will find a cancer wing. Now if you have a kid with autism, where do you take them to? Wow. Hakuna wing ya kids with autism, and it is very expensive to sustain or to keep up with a kid with autism. So I hear medication is like 70 to 80 Gs a month, and most affected ni wase wako kwa ghetto, wana live below $2. Let me ask, before tufike kwa expenditure and how much expensive it is generally, first of all, what are the simplest symptoms za kujua mtoi wako akona autism? One, eye contact. It's rare you catch them like tukiangalia na hivi. Eye contact, hyperactiveness, insomnia, hizo ndio, and then pia kustaga, stammering. Speech, ana struggle na speech. Hizo ndio zile incoherent. Unapata tu mtu akiwa from as an early ages of 2 years, you will start noticing the symptoms. So once you do that, take your kid to a doctor, then start getting into some early interventions. Okay. And then if you can get your kid integrated, mpeleke shule ziko na watoto wengine, the ones that we call normal, so that akona pacemakers. But ukimweka mali kuna watu wengine wako na autism, so on the same. So wako on the same. So that is what we are trying to fight, for them to get a classroom in the what we call the normal schools. So what is this before we close? Nini mnadu about autism? Yeah, we are trying to do a marathon come April. April is World Autism month. Yes. So we are doing a marathon. Basically we are bringing like 3,000 families of kids with autism into one place. We do a marathon, we do a walk, and then we try to air our voices as one. Tuone kama at least serikali tukishikana itatupatia hiyo tu classroom moja each. For starters, just one classroom, it will be a win for us. So which date is it? We are trying to see if we can settle on the 2nd of April. On the 2nd of April. The first so Sunday. It's within that. Yes. Beautiful. So ladies and gentlemen, just in case you know somebody or you're actually a parent to an autistic child, of course, please rally behind HopeKid and of course Butita as well. They've been part of this amazing project. And of course the fight is just to get at least one classroom in a normal school setup, in a normal academic institution, to make sure that at least they get to be able to interact, because it's not because they're not underprivileged. Yeah. It's just a unique personality that they have. Yes. I've been very keen. My director is telling me we need to get into the game, but I'll just tell you this. I've come to think that everybody has their own type. Yeah. Now there's those who are autistic. There are those who have OCD. Now I suffer from ADHD. ADHD almost has something close to autism, because that for us is low concentration span, there's hyperactivity, there's mood swings involved, it's a case of your mind running faster than you. Yes. And of course at times people may not understand that, but at least we're also coming together, I and a few celebrities like Nameless, who will suffer from the same thing. And I think it's a very important conversation. So please go on HopeKid's page, Butita's page. I think you also have an autism page. Lights. Autism Lights Inc. Yeah. Yes, please go there, follow that page. If you have a kid and you need information where they can get integrated, where they can start getting therapy from the beginning, please go on their DM, social media, start contacting them so we can also get help as well. 2nd of April, marathon walk to see how we can sanitize the and I hope the government is watching as well for us to come together. So before tuendelee, switch is a game. Hiyo ni a must for sure. Nipatie game listening, nipatie kangoma hapo. Lete your game. Simama bro, simama. Angora naleta meza ya pool. Unataka pool tena bro? So relax DJ listening, relax. So this is yours, this is mine, eh? So what we're doing is this, ule wa kwanza wa ku flip isimame hivi, unaweka kwa whichever space. But the deal is, unaona zako ni orange, na zangu ni blue. So lazima zote zikuwe aligned in one line. Unaget? Okay. They must all be aligned. But the trick is, first step ni you spin it, isimame hivi, alafu naweka, si ndio? Haya. DJ listening, let's go.
Ala. Zitasimama kweli ama? Uko lucky. Una cheat. Things are changing. Things are nimesikia unaniharibia. Aha. Wapi? Lakini mzee alikuwa shari pia. Wapi? Unauliza maliza. Wewe unaje? Haya, umeshinda basi. Hakuna winner. No, at least winner step 1, winner level 1. Lakini nimekushika. Yeah. Actually, guys, things are changing. It was a collaboration between HopeKid and the one and only Calligraph Jones. And what you guys, most of you do not know, actually, Calligraph Jones and HopeKid were actually, first of all, a music group, and they were in high school together. Tulikuwa ka group pale Kayole, tukiimbia Yesu. So, Calligraph alikuwa na gospel. Akaona anze kuimbia vitu zingine. And God blessed us, by the way, in our own ways. Actually, God is faithful. No, God is faithful. God is blessed in our own ways. Truth be told. Your group ilikuwa inaitwaje? Hatukuwa na jina, ilikuwa tu Calligraph and HopeKid. Mnaonye wawili? Brother yake ndiye alikuwa producer wetu, Span 1, KOB. King of Fruity Loops. Wacha King of Boost, King of Fruity Loops. Mbaya sana. Hey, listen. Wacha ni nyinyi mnafanya sijui, nyinyi baadaye mje kujifundisha problem na virtual DJ and real decks. Secret of Fruity, yeye ndiye alikuwa kila mtu alikuwa producer. Juu Fruity Loops. Cha. Umetoka mbali. Ladies and gentlemen, so please once again go on HopeKid's Instagram page, which is HopeKid K. HopeKid K, and of course Eddie Butich, of course, on Instagram as well, and Autism Lights. Autism Lights Inc. Lights Inc. And of course, follow them just in case you have a child, or probably even you yourself who think you might be having it. It's important. And of course, on the 2nd of April, we shall be joining together for that marathon, of course, to get the attention of the government. And the government that is listening, we do not have to go for a walk. I'm talking to the Ministry of Education, and of course the Ministry of Gender, and of course the Ministry of Health as well. We don't have to go and walk on the streets for you to hear us. You should be listening to us. Ladies and gentlemen, thank you so much. This has been Ofweneke Tonight. Thank you so much to Benard, Odiero, HopeKid the General. Of course, it's been an amazing show.